تحية للجميع. حسن البدري معكم، ملحد لا ديني طبيعي. مشكور مستر فيتوريو مونتي، هذا العازف فيتوريو مونتي. اسم المقطوعة تشاردش أو كسارداس، ولكن هي بالهنغاري تشاردش تلفظ. المهم أنا صراحة هذا الفيديو this video is going to be English Arabic both ways. هذا الفيديو سوف يكون باللغة الإنجليزية والعربية. لم أستحمل ألا أرد على هذه السيدة، وهي اسمها ليندا صرصور. ليندا صرصور أو صرصور، لا أعلم هل هو صاد أم سين، لا أعلم. المهم لنستمع إلى السيدة ليندا وما تطرحه من أفكار. I am a Palestinian Muslim American activist born and raised in Brooklyn and every Islamophobe's worst nightmare. Okay. What did you say again? American activist born and raised in Palestinian Muslim American activist. No. Hold on. Go back. I am a Palestinian Muslim American activist born and raised. I'm a Palestinian Muslim American activist. Okay, that's the way you introduce yourself. Okay. Raised in Brooklyn and every Islamophobe's worst nightmare. Okay. I'm a Palestinian Muslim American activist. It's a long sentence. And I am every Islamophobe worst nightmare. Every Islamophobe worst nightmare. Okay, let's take this term Islamophobe. Actually, this is the term actually put by lefties, by those fucked up chicken liberals, just like Ben Affleck, one of them, when he was on Bill Maher's show and he was talking with Sam Harris, and he said, "Yeah, that's absolutely disgusting." Ben Affleck, let alone he fucked up his movie career, he fucked up even his mentality and intellectual career when he was there. And that was actually the split points at that time. That's really a crucial point. That was literally because Bill Maher is liberal, Sam Harris is liberal. Okay, they both considered lefties. And Ben Affleck is also a lefty. But there is a difference between those lefties and liberals and Ben Affleck. Ben Affleck was really the chicken and pussy and ignorant lefty. And Bill Maher and Sam Harris say it as it is. You know, they don't give a shit. They don't give a fuck. They say it as it is. They spit it out. And excuse my French, I'm gonna use the F word a lot. That's how I talk, okay, in English. Maybe I'm too much Americanized. Maybe I'm too much listening to gangster rap. I don't care and I don't know. Take it as it is, alright? Islamophobe. Phobia is actually a fear, unjustified fear. That's the phobia. It's unjustified fear. So there is no reasons to justify why are you scared or afraid of something. Well, if we check for the last 40 years what Islam has done, I guess our fear from Islam is pretty much justified. Like, you know, like maybe tiny bit justified. Like, not to mention 9/11, not to mention ISIS, Al-Qaeda. No, maybe just tiny bit justified. That kind of fear is kind of justified. Kinda. Okay? Kind of justified. No. Okay. هي تقول أنا لكل شخص لديه رهاب الإسلام، إسلاموفوبيا، أنا أسوأ كابوس له. فأنا قلت رهاب الإسلام، الرهاب هو معناها الخوف بلا داعي أو الخوف بلا دواعي أو بلا أسباب. فأنا قلت يعني الإسلام يعني لدينا أسباب قليلة لكي لدينا هذا الخوف من الإسلام. يعني آخر 40 سنة يعني الإسلام لم يقدم واجهة جميلة نستطيع أن نقول نحن لا نهابك لا نخافك. أوكي، فذكرت بعض الأمثلة مثل 11 سبتمبر وداعش والقاعدة. يعني هذه أسباب قليلة
تحتاج شوية يعني نتخوف من الإسلام you know like okay مهم please continue Miss Sarsour continue I think when a lot of people see me, always those lefties videos, those feminist lefties videos. Oh, it's so jolly and good. Yeah, everything is fine. Everything is fine. You disagree with me, I'm your enemy. But they are laugh. Okay, but continue, Mr. Sarsour. Continue. Sorry, I interrupted you again. I think when a lot of people see me and I'm a Muslim woman and I'm, you know, super progressive and they think that I'm super progressive? You mean super regressive? Not super progressive, you're regressive. There is difference between progress and regress. Okay? There is huge difference. Huge difference. أنا أقول لها هي تقول أنا مسلمة تقدمية. لا حبيبتي أنت مسلمة رجعية. Okay? There is huge difference between progress and regress or digress. Okay? And you're definitely regressive. Okay? You want the Bronze Age mentality to be in America, in the US, and they high five. Okay, continue. some sort of anomaly, right? They think that there's only one of me in the world. But in fact, there are many millions of Muslim women who are just like me. With respect to your identity as a Palestinian and your identity as Muslim, you face extreme criticism and hate. It's really interesting in this country that we connect choice with clothing, right? So you can choose to wear a mini skirt or a bathing suit. Hold on. You know what I hate of such videos? Too much. The bullshit is mined in every sentence. So you have to really to point at every sentence to point the bullshit out. I don't have time. Come on man, give me a break. Like المشكلة في هذه الفيديوهات حرفيا كل جملة يوجد خطأ عليك أن تشير له. تقريبا كل جملة. Let's go back and listen. Who are just like me. With respect to your identity as a Palestinian and your identity as Muslim, you face with respect as a Palestinian and respect as a Muslim. You live in a secular country, okay? And a secular country accounts you as a citizen, regardless of your origins, okay, right? Regardless if you are a Palestinian or a Muslim, okay? So there is no need, with respect, because es-tu palestinien, es-tu la muslim, يعني لا داعي إلى هذه المقدمات والمجاملات اللا داعي لها. أنتم مقيمين في دولة علمانية تحترم كل المواطنين بغض النظر عن مرجعيتهم أو أصولهم العرقية أو الدينية. أوكي؟ فهي المذيعة تقول لها باعتبارك فلسطينية باعتبارك مسلمة You are American now. أوكي؟ أنت أمريكية الآن. أوكي؟ ولائك must be your loyalty, okay, should be to the US and they, okay, your loyalty should be not Palestine, not your Islamhood, it should be to your country, regardless of your origins, okay. I have respect for your Palestinian origin, I have respect that you are a Muslim, but it's like those vegetarians and those vegans, you know, they always start the talk. You know, as a vegan, I have to say, like it's gonna matter. Like, so what? You're a vegan. Who gives a fuck? Seriously. باعتباري نباتي فأنا واجب أن أقول بأنه هذه الأمور يعني وما دخلي بالنباتيين أو حبيبي قل رأيك أنا سوف أخذ برأيك بغض النظر إن كنت أنت نباتي أو آكل اللحوم. Okay? Regardless if you're a vegan, you're a Muslim, you're a Palestinian, I'm gonna just weigh your opinion as it is. I'm gonna take your opinion in a neutral way. Your background, your origins, your ethnicity, your religion, I treat you as a human being. Okay? Regardless if you're a Palestinian, you're a Muslim, you're a woman, you're a man, I don't care. Anyway, continue. Extreme criticism and hate. It's really interesting in this country that we extreme. Look at the choice of wording. Because you are a Muslim and Palestinian lady, you are projected to an extreme hate.
باعتبارك أنت فلسطينية ومسلمة أنت متعرضة إلى الكراهية. كراهية، يوجد حقد وكراهية. We connect choice with clothing, right? So you can choose to wear a mini skirt or a bathing suit at the beach and then be seen as empowered. But for some reason, when I choose to not wear a bathing suit and wear a hijab, for some reason, I'm not empowered. We are. No. Don't false equivalize, okay? Don't false equivalize. That's false equivalency, okay? She says, if I wear a mini skirt, if I wear a bikini at the beach, then I'm considered empowered. But if I wear a hijab, I'm considered not. No. Hijab is put on you to kind of cover you and to regard you as kind of like a second-grade human being. All right? According to Islam, you're half a male. According to Islam, that's your religion, isn't it, Miss Sarsour? Okay, that's your religion. That counts you as less brain, less mind. Okay, ناقصات عقول. Should I remind you in Arabic? ناقصات عقول, ناقصات دين, ناقصات حقوق. Okay, you're less brain, you're less mind. Your mind is less than a male. I am higher than you. Okay, I am more powerful than you. I'm smarter than you. That's why when you need to testify, you need to take another lady next to you to testify, equalized to one male. In a court of law, in Islamic Sharia court of law, two ladies testifying equals one man. If it's one lady testifies against one man, the man will win because the man it's equaling two ladies. All right, and with your inheritance. Also, when somebody dies, your inheritance is half what the male gets. The male gets double what you get. Okay, so, and let alone the other verses in the Quran. I don't want to get into it really. يعني هذه بأنها تقول بأنها أنا باعتباري محجبة أنا أعتبر أنا أيضا يعني أعتبر امرأة مستقلة وقوية. اوكي، لانها تقول اذا انا لبست تنوره صغيره قصيره او لبست البكيني على الشاطئ انا سوف اعتبر امراه قويه ومستقله، ولكن ان لبست الحجاب سوف اعتبر امراه لست قويه. هذا ليس صحيح. اصلا الحجاب هو وضع لكي يجعلكم تحسون بمهانه قليلا. اوكي، لا تقولي لي الحجاب هو empowering، هو يقويك. Okay. Anyway, continue. We are not shattering stereotypes per se. We are just being us and being ourselves and just existing in this world as Muslim women. Malcolm X is a big inspiration in the way that I decide. Malcolm X is considered a good guy. Well, Malcolm X, we need to start to take a look at his the Muslim Brotherhood in States. The Muslim Brotherhood, actually, they are really not real Muslims. If you compare their stories to the stories of the real Islam, they're not considered Muslims. They have really different views and different ideas. Plus, he started actually, he was kind of somehow racist towards whites. Like he had that kind of a hint of racism. تقول مالكوم إكس هو كان مثالي وباعتباره مثالها فهو يعتبر يعني أوكي شيء، ولكن مالكوم إكس هو كان من الداعية الإسلامي في أمريكا، وهذه الداعية الإسلامي من إلايجا لا أعلم اسمه صاحب هذه الدعوة، هم ليسوا مسلمين بحق وحقيقي صراحة. إسلامهم يختلف عن إسلام السعودية أو إيران أو أي إسلام في الوطن العربي كما نعلمه نحن. لديهم وجهة نظر خاصة على الإسلام. يعني لو هذه المنظمة الإسلامية في أمريكا لو تأتي تفتتح منظمة هنا في دولنا العربية سوف مباشرة يتهمونها بازدراء أديان وباعتبارها هرطقة من هرطقات الإسلام. حرفيا لا أمزح هنا. To speak truth to power no matter the consequences, and I always know that there's going to be consequences and backlash to the things that I say and do. I reread the autobiography of Malcolm X and it brought me much more closer to my own religion. My coming into the movement came after the tragic events of 9/11. It was the first time that I, as a Palestinian Muslim American, felt any type of specific direct oppression against myself or my communities. And when I started realizing that
it wasn't safe to be Muslim in America. It wasn't safe to be a Muslim in America. This is really funny. تقول أنا بعد أحداث 11 من سبتمبر حسست بأنه تعرضنا إلى اضطهاد. هذا سوف أكون معك في هذه الحالة. كانت توجد ردة فعل تجاه المسلمين. وتقول ماذا قلتي أخيرا؟ نسيت الكلمة صراحة. Realizing that it wasn't safe to be Muslim in America. It wasn't safe to be a Muslim in America. لم يكن مكانا آمن أن أكون مسلمة في أمريكا أو أكون مسلم في أمريكا. هذا ليس صحيح. محتمل حصلت حالات اضطهاد، ولكن هذه كانت فقط موجة في البداية. الآن المسلمين يتحركون بشكل طبيعي وعادي في أمريكا، تستطيعون فتح جوامع إلى آخره. أمريكا دولة علمانية تسمح بحرية العقيدة والأديان. أوكي، فلا يوجد شيء اسمه لست آمن أن تكون مسلما في أمريكا. هذا ليس صحيح. This is not true, all right? It's not true that if you're a Muslim, then it's not safe to be in states. That's not true. There was some backlash in the beginning of 9/11. There was some backlash. I do admit that. There was maybe some prosecution, unjustified, unfair prosecutions to some Muslims. I acknowledge that. And it's a natural human behavior, all right? But after that, it subsided. It's okay to be a Muslim in states. States is a secular country, and it preaches the freedom of thought and freedom of religion. You can still open your mosques everywhere in states. There is no prosecution to that. So how come you say it's unsafe to be a Muslim in America? What kind of bullshit are you talking about? God. So I wear these bracelets every single day, and these bracelets are made out of shavings of olive trees in Palestine. Olive trees are trees that live for thousands of years. They remind me that I'm connected to an oppressed people that have lived under the longest military occupation in human history. All right, this is good to stick to your heritage. That she wears bracelets with the olive seeds of the olive tree. And she sticks because of her country is being occupied by Israel. That's okay. That I agree with you. Okay, go ahead. Go for it. بأنها هي ترتدي أسورة مصنوعة من نواة الزيتون، وتقول هذا الزيتون هو أصلا من شجرات الزيتون في فلسطين، وأشجار فلسطين تعمر إلى آلاف السنين في فلسطين، كتذكير وتذكار لي بأنه نعلم بأن دولتنا تحت الاحتلال العسكري من قبل دولة إسرائيل. Social justice movements are not convenient. If your feminism doesn't include all women, if it doesn't include the hijab that I wear on my head, we don't need your feminism. For real, man. For real. If your feminism does not include all women, if your feminism does not include the hijab that I wear on my head, then you're not a feminist. Actually, look, I have kind of mixed views here. I'm okay with you wearing a hijab, all right? This is your freedom of choice. But to consider that Islam is pro-feminism, that will make me laugh, okay? Because Islam is not pro-feminism. Islam is actually a sexist religion. Let's be honest about that, all right? Islam is pro-male, not pro-female. And not even pro-humanity, not pro-male and female. It's only pro-male, okay? It's a sexist religion. That's fact. That's de facto, okay? It's unnegotiable, really. And I can debate any Muslim woman and show her that her religion is not pro-feminism, or in general, not pro-women rights, okay? According to the Declaration of Human Rights. اوكي بانها تقول بانه النسويه اذا كانت لا تشمل كل النساء اذا هي ليست نسويه، اذا كانت النسويه لا تشمل الحجاب الذي ارتديه على راسي اذا انتم لستم نسويات. وهذا انا بخصوص الحجاب هذه حريتك، انت تستطيعين وضع الحجاب، ولكن ان تقولين لي الاسلام هو
يدعم النسوية أو يشجع على النسوية فهذا هراء في هراء. أوكي، لأنه الدين الإسلامي دين ذكوري بحت. أوكي، لا يعطي أي حرية ولا أي حقوق للسيدات، دين ذكوري بحت. أوكي، ولا أعتقد الإسلام هو موافق لحقوق الإنسان. أوكي، لكي نقول دين موافق للنسوية أو للحركات النسوية. As someone who was part of the organizing of the largest single-day demonstration in U.S. history, the Women's March, that stage was full of people who are from marginalized communities. We wanted to set a precedent for the rest of the movement, that you cannot have a movement that is not led or centering the voices of the most marginalized. Because the Women's March, مسيرة السيدات. And what have you achieved, Miss Sarsour, in the Women's March? Your pussy hats? Did you put a pussy hat? Did you put one of those on your head? Just wondering. That was also in the Women's March. Okay. بمسيرة السيدات اخترعوا قبعة اسموها حرفيا قبعة المهبل أو قبعة الفرج. Pussy hat. I'm not lying. Go ahead and Googleize it. Go ahead and Googleize it. I'm not lying. Seriously. فأنا أقول ماذا كسبتم من هذه المسيرة؟ هل كسبتم شيئا مفيدا؟ هل غيرتم شيئا؟ الإجابة لا، صفر. Because they have the most at stake, and they know what needs to happen because they will benefit from the change. What your kids mean to you. I know that you had kids at a really early age, and you're raising them now in around the same neighborhood you grew up. They are my everything. They are brown Muslim children who are trying to figure out how to grow up in a country that doesn't love them, that doesn't think they. So much self-loathing, kinda, really. They grow up in a country that doesn't love them. Come on, lady, seriously. Your kids are American, aren't they? Your kids are American, aren't they? Like, really, your kids are first generation, second generation Americans or not? They must be second generation because you are born in Brooklyn, so your kids must be second generation. Second generation Americans. And you say that, and you feed them that kind of thoughts, that kind of hatred. Why not encourage your kids to prove themselves that they should be loved by their country, instead of feeding them this poison that your country doesn't love you, your country hates you? What kind of bullshit is that? Really? What kind of bullshit is that? يعني أنا لا أفهم. تقول أنا لدي أطفال، هي حصلت على أطفال في عمر مبكر، وتقول أنا طبعا أعلم أطفالي بأنه بلدهم يكرههم. ما هذا الهراء صراحة؟ ما هذا الهراء؟ ولماذا لا تعلمين أطفالك بأنه أن يكون قدوة، أن يجبر الاحترام، يفرض الاحترام بالمقابل من بلده، من وطنه. وخاصة أطفالك يعتبرون هم الجيل الثاني، أمريكان، صحيح من خلفية عربية، خلفية فلسطينية، ولكن هم أمريكان. هي بذاتها مولودة في بروكلين، ومحتمل آبائها مولودين في فلسطين، آباء السيدة صرصور مولودين في فلسطين. أوكي، ولكن هي تعتبر الجيل الأول، مولودة في بروكلين ونشأت في بروكلين نيويورك، فأبنائها يعتبرون الجيل الثاني مولودين في أمريكا. أوكي، وهي تعلم أطفالها بأنه أنا واجب أن أعلم أطفالي بأنه بلدهم لا يحبهم يكرههم. لماذا تغذية هذه السموم؟ لماذا لا تغذين بأنه انظروا، نحن في بلد أعطانا فرصة الحياة، أعطانا chasing the American dream، أعطانا حقوق متساوية مع كل الباقين، مع كل الأجناس وكل الأديان. They belong here, that doesn't believe the faith they follow belongs here. They understand what I'm doing, they support what I do, and then I, see them and say to myself, every day I work to make my country a country that loves you just the way that I love you. And I'm not here to see the fruits of my labor. I'm here to do what I can and give it on to another generation. For younger women or young people of any type that are watching, what is your advice to them to help them achieve what they're setting out to do? The most important thing for me is just be unapologetically you every single day. Don't ever let anyone make you feel less than you are. And when you feel whole and you feel proud of every piece of your identity. Really, the double standards, it's amazing. Don't let anybody makes you feel less than you are.
My lady, your religion makes you less than you are. Wake up. Wake up. For fuck's sake, wake up. Your religion makes you a less degraded human than you are. Okay? Your religion. Okay? Your religion makes you less than you are. Makes you feel less than you are. That you are a second grade human. Below the man who's above you. تقول بأنه رسالتي إلى السيدات بأنه لا تجعلوا أي شخص يجعلكم تشعرون بأنكم أنتم أقل من شأنكم. فأنا أقول لها دينك هو يجعلك أقل من شأنك. دينك بذاته يجعلك إنسان درجة ثانية بعد الرجل بعد الذكر. هذا دينك. يعني الازدواجية والازدواجية بالمعايير لا تطاق صراحة. Whether you think it's complex or not, doors just open for you. So love yourself and just be unapologetic. That's the end of the video. I'm really wondering why is actually the teachers of your kids who's teaching them religion has been actually accused of supporting terrorist groups. Miss Sarsour, that was really famous in the news. المعلم أو المدرس أو الإمام أو الشيخ الذي يتتلمذ أبناء السيدة صرصور تحته قد تم اتهامه بأنه يمول الحركات الإرهابية. وطبعا حركات إرهابية هي الحركات الإرهابية دائما نسوية. أنا نسيت طبعا هذا لابد أن أضيفه. الحركات الإرهابية دائما تدعم النسوية وتدعم حقوق المرأة. Anyway, this is not the first. The funny thing, Miss Sarsour claims that Muhammad is a feminist. This is the joke of the 21st century. Muhammad is a feminist. Can you explain to me why, Miss Sarsour, that Muhammad died and he still had lady concubines? If he's a feminist, he has lady slaves when he died. Can you explain me how you mix those together? That a guy has sex slaves, concubines, and you call him a feminist. How do you mix those together? فأنا ندائي إلى السيدة صرصور بأنها تقول هي تدعي نكتة القرن 21 تقول بأنه محمد كان نسوي. صراحة نكتة. وأنا أريد أن أعلم كيف هي تعطي تعليل لأنه محمد النسوي مات وكان لديه جواري نساء. أريد تعليل منطقي فلسفي سميه ما شئت. أريد تعليل منطقي. كيف محمد النسوي مات ولديه جواري نساء؟ تعليل منطقي رجاء، تعليل منطقي. لا أريد دفاع، لا أريد بطيخ، لا أريد ترقيع. هذا لن يكون آخر فيديو لي ضد هذه السيدة صراحة، لأنه أنا أمقت ازدواجيتها. لو هي صريحة حرفيا لما مقتها. وبمناسبة أنا عندما أنتقدها لا أنتقد خلفيتها الفلسطينية، فرجاء لا تتحسسوا أعزائي أخوتي وأخواتي الفلسطينيين. لا أنتقد خلفيتها الفلسطينية. أنا نقدي فقط بسبب دينها وبسبب ازدواجية معاييرها. أوكي؟ هذا نقدي فقط. فرجاء الأخوة الفلسطينيين لا تتحسسوا رجاء. أنا لست بصدد بلدها أو وطنها الأصلي. أوكي؟ ولكن محمد كان فيمينست. هذه نكتة القرن 21. سمعت آخر نكتة؟ بيقول لك محمد كان نسوي. سمعت آخر نكتة؟ صراحة سوف أحاول البحث عن فيديوهات أخرى لها، لأن توجد فيديوهات أخرى صراحة تلقي به هذا الهراء، لأنه
the problem with Miss Sarsour, the problem, she is abusing the system. She's using the freedom of speech to spread her poison in an indirect way. That's the problem with the West in general, by the way, not only states, even here in Europe. That's the problem with the West. They started tolerating intolerance. That's the problem with the West in general. And of course, because of whom? Because of those regressive lefties. Just like Ben Affleck on Bill Maher's show. أنا سوف أبقى أرد على هذه الفيديوهات. لماذا؟ لأنه أحسها هي تستغل النظام الذي هي به، تستغل حرية التعبير لكي تلقي سمومها بازدواجية معايير، لا تذكر المساوئ في الإسلام، بل تحاول لعب دور الضحية. أوكي. وكما حدث، كما قلت لكم، كما حدث في برنامج بيل ماهر، أوكي، بأنه بن أفلك، الممثل بن أفلك، عندما دافع بغباء صراحة عن الأفكار الإرهابية، لأنه بن أفلك كان جالسا مع بيل ماهر ومع سام هاريس. فبن أفلك قال أنتم لماذا ضد المسلمين؟ بيل ماهر وسام هاريس حاولوا الشرح له، للغبي الجاهل بن أفلك، قالوا له نحن لسنا ضد المسلمين، نحن ضد القواعد الأساسية للفكر الإسلامي، نحن لسنا ضد الإنسان المسلم، نحن we are against the fundamental ideas of Islam. أوكي، قالوا نحن ضد الفكر الأساسي للإسلام، نحن لسنا ضد الإنسان المسلم. الفكر الأساسي للإسلام هو فكر إرهابي، أسلم تسلم. أوكي، فكر قنبلة موقوتة يصنع منك إرهابيا عاجلا أم آجلا. نحن ضد هذا. وبن أفلك اعتبرها this is bullshit, this is hatred، اعتبرها هذه كراهية، هذا حقد، هذا هراء. بن أفلك بغبائه طبعا، هو اعتقد لديه 80 IQ 70 IQ، فطبعا بغبائه لم يستوعب ما قالوه له بيل ماهر وسام هاريس. إلى هنا أعزائي أنتهي من هذا البث، كان بث قصير فقط للرد على السيدة صرصور. كالمعتاد أستودعكم بالخير، لكم كل الحب والاحترام والتقدير، قبلاتي لكم.